Karibu mtazamaji wa Biz TV. Leo ikiwa ni tarehe 25 ya Oktoba 2022, Jumanne asubuhi nzuri sana. Nipenda kukaribisha katika kipindi cha uchambuzi na udondozi wa magazeti yaliyotufikia hapa leo asubuhi. Naitwa Pauline Julius na utakuwa na mimi leo katika uchambuzi wa magazeti mbalimbali ambayo yametufikia hapa, na nipende kukutaarifu kuwa nitatumia lugha zote za Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Kwa magazeti ambayo amenifikia hapa leo, nina Mwananchi na pia nina Habari Leo Afrika Mashariki, na pia kwa magazeti ya Kiingereza nina The Citizen, Daily News na The Guardian kutoka IPP Media. Ningependa kuanza na Mwananchi ambalo kichwa cha habari hapa juu kinasema kwamba mauaji ya raia ya muibua IGP, aagiza kusimamisha kazi kwa polisi wanaodaiwa kuwaua wananchi wawili kwa risasi, ataka uchunguzi ufanyike, ndugu wa marehemu nao wafunguka. Habari hii utapata ukurasa wa 4. Pia mchele umekuwa ni fursa mpya kimataifa hapa nchini, bei ikizidi kupaaje? Hii habari utapata kwenye ukurasa wa 5 gazeti lako la Mwananchi, likiwa linafanana kwa sura hii hapa. Pia habari nyingine ambayo imetufikia hivi leo ni kwamba wadau wataka NEC isimamie uchaguzi mitaa. Habari hii inapatikana ukurasa wa 6. Na pia mjue kamishna mpya wa polisi Susan Kaganda ambaye ameteuliwa masaa machache yaliyopita. Na pia ni habari inasema ukiambiwa kwa maneno machache umwelezee mtu huyu, kwa wanaomfahamu hawatosita kumwelezea kama mwanamke aliyeshupavu. Habari inapatikana ukurasa wa 5. Na pia Watanzania na fursa tele za kuwekeza demokrasia ya Kongo. Rishi amrithi Liz Truss Uingereza. Rishi Sunak, huyu ni Muhindi mmoja mwenye akili nyingi sana anayetoka kwenye chama cha Conservative. Na pia kiangalia kwenye gazeti la Habari Leo Afrika Mashariki, anasema serikali yapewa mbinu muhimu kuteka soko DRC, ambayo habari inapatikana ukurasa wa 2. Lakini pia anaidaiwa kuua mke asomewa mashtaka upya. Kumradhi. Na pia Muasia kukwa waziri mkuu Uingereza, habari hii inapatikana ukurasa wa 4. Bodi yaanika mafanikio soko la mazao EAC, habari inapatikana ukurasa wa 7. Na pia wasichana 3333 wasajiliwa wasome sekondari, habari inapatikana ukurasa wa 4. Waweza kupata nakala yako ukaweza kusoma ni wasichana gani hao na wamesajiliwaje kusoma sekondari katika shule gani. Pia Wambura aunda timu mauaji Morogoro, habari kamili inapatikana ukurasa wa 4. Na habari nyingine ambayo imetufikia hapa asubuhi ya leo ni kwamba Samia ampongeza rais wa China kuongoza tena na amteua Kaganda kuongoza utawala polisi, habari inapatikana ukurasa wa 2. Visima 5 kuatua ndoo maelfu Dodoma, habari inapatikana ukurasa wa 4. Kuangalia mtazamaji, ningependa kuhama kidogo kwenye lugha yetu ya Kiingereza ili tuweze kupatana vizuri hapa katika magazeti ambayo yametufikia asubuhi ya leo kwa lugha ya Kiingereza. Na ningependa kuanza na The Citizen kutoka National Media Group, na ambayo inasema what the UE Type C charger rule means for Tanzania. This news is going to be gotten in the 8th page of this newspaper, which has this face this morning. And also, why maize is now a money spinner. Earnings from maize exports more than tripled to 325 billion in the first 8 months of this year, making the crop a leading source of income for Tanzanian farmers eyeing markets outside the country. The full story is on the 2nd page of the newspaper. And also, Hussein Bashir here is quoted by saying that the ministry has managed to secure maize markets in DRC, Kenya, Zimbabwe, Rwanda, Burundi, and the Comoros. Warehouses have been leased in Juba and South Sudan and Lubumbashi in the DRC. So the full story is on the 2nd page. And also the incoming UK Premier Sunak
takes over amid economic crisis. The story is on the 3rd page. And Tanzania trade mission set for a visit to DRC Congo. The story is on the 2nd page. Also, how businesses can thrive despite COVID and the Ukraine war. The 5 recommendations put forward for business in Tanzania to thrive despite the effects of the COVID-19 and the Russia's war in Ukraine. The full story is on the 3rd page. And also turning to Daily News, that's the national newspaper, the front page here says that Dar Kinshasa CGR deal. The EABC sees trail to prosperity. And here somebody, Mr. Njau, is quoted by saying that we really need to construct transport infrastructure to enable EAC countries to improve trade among ourselves. The railway line to Burundi and DRC will enhance regional trade value chain among the member states of the EAC. So the full story is on the 3rd page. So I urge you, dear viewer, to get your copy of this newspaper. And also, Samia congratulates China's Xi on the re-election. That's the China's president for being re-elected to rule again. And also, RC forms team to probe fire outbreak in the TRA warehouse. And Tanzania in new push for UN to adopt Kiswahili. The full story is on page 3. And lastly, as I go to The Guardian from the IPP media, it says that rescue teams report success in fighting off fire in the Mount Kilimanjaro. And Zanzibar, DRC, seek to enhance trade ties. And also it's quoted here by saying that other measures agreed upon include facilitating agriculture sector investments to address food shortages that threaten to rock the world at present and in the future. And warehouses probe panel out, as well as 2 children are killed in the Iringa house blaze. The IMF commends EAC for steady progress in the number of certified bakeries to rise. The full story is on page 5. So, dear viewer, I'd like to switch to the sports news that have reached us this morning, but I would like also to start with English sports. Going to the Citizen says that improved defense before CAF playoff, Yanga coach urged. The Yanga will play Club Africain of Tunisia on November 2nd at the Benjamin Mkapa Stadium, and a return leg to be held on the November 9th in Tunisia. And also Tanzania US boxers to feature in Dome Boxing Night. The full story is on the last page here. And going to The Guardian, the sports part says that Champions League Barca on brink of exit, Messi powering PSG. The comprehensive report is on page 19. And also Dodoma GGFC out to end winless run. The Dar Derby draw a fair result, say Yanga head of coach Nabi, as well as the MPC elevates Premier League experience during the Dar Derby. And Zanzibar International Film Festival launched in Dar. So turning to Swahili newspapers, as I will start also with Mwananchi. Habari ya michezo huku nyuma inasema kwamba Nabi bado Mgunda safi. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa nyuma kabisa wa gazeti hili la Mwananchi. Na pia anasema kwamba nyota mwingine hatarini kukosa kombe la dunia, ambayo habari hii inapatikana ukurasa wa 25, ambao unaweza kufahamu ni nyota gani huyo ambaye yuko hatarini kukosa kombe la dunia. Na hata hivyo Rabiot kutua Chelsea January, na Ongala Morris kuanzia Mkapa. Wameanzaje? Habari utapata katika ukurasa wa 28 wa gazeti la Mwananchi. Na mwisho kabisa nikimalizia na Habari Leo, kwenye habari za michezo ambazo zimetufikia hivi leo asubuhi, ni kwamba kocha APR apinga kufungiwa
Habari hii utapata katika ukurasa wa 22. Na La Liga yajitosa michuano ya Afrika Mashariki, yajitosaje? Habari hii utapata katika ukurasa wa 23. Na Nabi Mgunda wakubali yaishe. Na Singida BS mambo yake safi. Pia Yanga Simba za mfurahisha kocha Micho. Nipende tu kukumbusha mtazamaji wa BSTV kwamba ulikuwa na mimi leo Pauline Julius, na niliwasomea au kuwadondozea vichwa vya habari ambavyo vimetufikia katika magazeti yetu ya siku ya leo asubuhi hii ya Jumanne ya Oktoba 25. Na pia nilikuwa na gazeti Mwananchi, Mwananchi Tanzania, nilikuwa na gazeti Habari Leo Afrika Mashariki, nilikuwa na gazeti The Citizen, nilikuwa na gazeti The Guardian kutoka IPP Media, na nilikuwa na gazeti Daily News, the national newspaper. Nipende kukuasa mtazamaji wa BSTV kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la BSTV, YouTube channel, Facebook, Instagram, LinkedIn na Twitter. Na pia upende kufuatilia pia matukio ambayo tutakuwa tukiarusha au tukiyarusha mubashara kabisa pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, pamoja na website na pamoja na application hii unaweza kuipata katika Google Play Store katika simu yako. Ulikuwa na mimi Pauline Julius, na nipende kukukaribisha katika vipindi vifuatavyo vya